ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారాలే ఉండగా హాయిగా మన చదువులు షురు అదే డిజిటల్ గురు అదే డిజిటల్ గురు. Good morning, students. Today we will start a lesson by name Human Excretory System and Elimination. You kindly look onto the board regarding how the excretory products will be prepared by the body of the different animals. And here the excretory product generally form from the proteins and also the nucleic acids, which are containing the amine group, that is NH2 group. The proteins and the amino acids which are present in the food, which is containing the amine group, this amine group which is eliminated from the protein and the nucleic acids which are entering into the liver, and they will convert it into ammonia, that is NH3. And the elimination is called as the deamination. It is called as the deamination, and by the oxidative deamination process, the proteins and the nucleic acids are removing its NH2 group, that is the amine group, which is passing with the blood into the liver, and after entering into it, it is converted into NH3, and by mixing with the carbon dioxide, it is going to form what we call the urea and also the uric acid. These are the chief excretory products in addition to ammonia too. So ammonia is excreted by particularly the aquatic animals. Urea will be excreted by amphibians and the mammals and also the annelids, whereas the uric acid will be excreted by reptilians, birds and the insects. So ammonia will be excreted mainly by the aquatic animals, whereas the urea will be excreted by mammals and the amphibians. In addition to that, the annelids also releases the excretory product, call it as the urea, whereas the uric acid, which is present in the form of the semi-solid, it will be excreted by the reptilians, birds, insects and also the snail, which comes under the phylum Mollusca. So these are the three chief excretory products: the ammonia, urea and the uric acid. And some of the fishes which are excreting the urea, particularly in the case of the cartilaginous fishes, in the cartilaginous fishes they are excreting the urea, and they also keep the urea in their muscles. And when they keep the urea in their muscles, the proteins of the muscle will undergo what we call damage. To stop the damage of the proteins in the muscles, they will use TMO, that is trimethylamine oxide, a chemical. They will keep it in their muscles of the cartilaginous fishes to stop what we call the damage of the proteins due to the accumulation of the urea in the muscles. So these are this is the introduction which I want to express to you. And coming on to the
the type of excretory products and the animals we will name it. That is the excretory products, by the excretory products we name three different type of animals. One is called it as the aminotelic, second one is the ureotelic, second one is called it as the ureotelic, and the third one is called it as the uricotellic. If the animals excrete ammonia directly, it is called it as the aminotelic animals, particularly in the case of the teleost fishes, teleosti fishes, which are the aquatic one. Okay, and the aquatic fishes will releases the NH3 directly, and it is the most toxic when compared to the urea and the uric acid. And they will release us directly from the what we call the gills, and also with the help of their kidneys they will releases the ammonia in a larger content. And because it is easily transferable substances and easily dissolved substances and most toxic substances when compared to the urea and the uric acid. Okay, so aminotelic, once again I want to remind you all, the aminotelic animals are those which are excreting the excretory product as the ammonia which is coming out from the proteins and the nucleic acids, and once they enter into the liver, they are converted into ammonia, and this ammonia will be excreted with the help of the gills and also the kidneys in the case of the aquatic animals like the teleost fishes. And coming on to the ureotelic animals, the ureotelic animals are those which are excreting the urea. The urea is 1 lakh times less toxic than the ammonia. Urea is 1 lakh times less toxic than the ammonia, and the animals which are excreting the urea are called it as the ureotelic animals, and in which the mammals and the amphibians and the mammals are responsible to releases the urea as an excretory product. Okay, and the urea will be formed by the union of the ammonia. When it is reacting with the carbon dioxide, it is going to form the urea. The urea will be excreted with the help of the gills, with the help of the kidneys, and it is less toxic when compared to the ammonia. Coming on to the uricotellic animals, the uricotellic animals are the reptiles, birds, insects, and the snail, which are excreting the uric acids. The uric acid is the least toxic. It is the least toxic substance, and the uric acid is present in the form of the semi-solid. It is present in the semi-solid condition, and it is most less toxic. But for the formation of the uric acid, the energy is required. Whereas for the formation of the urea and the ammonia, there is no need of energy. But for the formation of the uric acid, large amount of energy is needed, and it is less toxic when compared to urea and uric acid. And those animals which are terrestrial one, which are not getting the proper amount of the water, those animals are responsible to release the uric acid in the form of the semi-solids like the reptiles, birds, insects, and the snails. These are the three different type of the excretory products, and depending upon the excretory products, we are going to make it a differences of aminotelic, ureotelic, and uricotellic animals, depending upon the excretory product. Okay,
And coming on to the different type of the excretory organs which are present in the case of the invertebrates. Organs of excretion in invertebrates. In the case of the invertebrates, starting from the platyhelminthes, Annelida, platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Mollusca, and the Echinodermata. Those are the different phyla which are present in the invertebrates, and the many of the different type of the excretory products can be seen in the different groups of the animals. In the case of the platyhelminthes, we can see the first type of the excretory organs, which are called it as the Protonephridia. They are called it as the Protonephridia. The Protonephridia are nothing but the flame cells, which are also called it as the flame bulbs also. They either call it as the flame cells or the flame bulbs, which are responsible to remove the excretory products. In the case of the platyhelminthes or the flatworms, it is also helpful for osmoregulation too. So excretion and the osmoregulation will be performed by the platyhelminthes animals with the help of the Protonephridia, which are present in the form of the flame cells or the flame bulbs, which are not only helpful for the excretion but also helpful for the osmoregulation. Coming on to the next is the Metanephrydia. The Metanephrydia can be seen in the case of the annelids, which are also called it as the nephridia, which may be of the three different types, and mostly these nephridias which are present either attached to the septum, or they may attach to the pharynx, or they may attach to the skin. And these metanephridia are tubular organelles which are helpful for removing the excretory products in the form of the urea, and this type of excretory organs can be seen in the case of the phylum Annelids. And next one will be what we call the coxal glands. Then next one will be the antennal glands, the coxal glands. The coxal glands are found in the case of the arachnids, in which the scorpion is included. These are present in the coxal area of the leg, and antennal glands are the green glands. Antennal gland or the green gland, which are found in the case of the antenna area, and these are excreting the excretory products, and they can be found in the case of the class crustaceans. Whereas the coxal glands are found in the class arachnids, the antennal glands are the green glands which are found near the antenna, and it is found in the case of the crustaceans like the palamon. Okay, and the coxal glands are found in the case of the arachnids, that is the scorpions, and next one will be the what we call the Malfunction tubules. The Malfunction tubules are the excretory products, the excretory organs which are found in the case of the insects mostly, which are attached in the digestive tract in between the mesenteron and ileum, and it is green in color, which are helpful to remove what we call the uric acid. And next one will be what we call the kidneys. The kidneys are present in the case of the phylum Mollusca, which are also helpful to remove the urea as the excretory product. So dear student, once again I want to teach you regarding the excretory organs which are found in the invertebrates.
In the case of the invertebrates, we may find the Protonephridia or the flame cells or the flame bulb, which are found in the platyhelminthes or the flatworms, which are responsible not only for removing the excretory products, they are also helpful for osmoregulation. The Metanephrydia, which are found in the case of the annelids, which are helpful to remove the urea, they may be attaching either to the skin or to the pharynx, or they may attach on the septum in between the two segments and responsible to remove the urea as the excretory products. The coxal glands, which are found in the coxal area of the leg, which are found in the case of the arachnids, which are found in the scorpion. Antennal glands or the green glands are found in the case of the class crustaceans. They are found near the antenna. And the Malfunction tubules are found in the case of the insects, which are present in between the mesenteron and the ileum, and they are responsible to remove the uric acid. The kidney-like structures, which are found in the case of the mollusca, which may be removing the urea as the excretory product. These are some of the excretory organs which are found in the invertebrates. విసర్జక వ్యవస్థ దాని నివారణ నిర్మూలించుట. విసర్జక పదార్థాలు ప్రముఖంగా అమోనియా, యూరియా మరియు యూరిక్ యాసిడ్ రూపంలో ఉంటాయి. అమోనియా అనే రసాయన పదార్థము అత్యధిక విసర్జితమైనటువంటిది, హానికరమైనటువంటి పదార్థం. ఇది ముఖ్యంగా ప్రోటీన్లు మరియు న్యూక్లిక్ ఆమ్లముల ద్వారా రిలీజ్ అవుతున్నాయి. అమోనియా అనే పదార్థము ఈ విసర్జక పదార్థ రూపంలో ఎప్పుడైతే బయటికి వెళ్తుందో అది కాలేయంలో ప్రవేశించి అది యూరియా, యూరిక్ ఆమ్ల రూపంలో కూడా మార్చబడతాయి. కొన్ని జీవరాశులు, ప్రత్యేకంగా నీటిలో నివసించే జీవరాశులలో అమోనియా అనే విసర్జక పదార్థము డైరెక్ట్గా బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి. అమోనియా అనే విసర్జక పదార్థము ఏదైతే విసర్జింపబడతా ప్రత్యేకంగా గిల్స్ లేక మొప్పలు, దానితో పాటుగా మూత్రపిండాల ద్వారా ఈ అమోనియా అనే విసర్జక పదార్థాన్ని విసర్జించడం జరుగుతుంది. యూరియా అనే విసర్జక పదార్థము ఎప్పుడైతే అమోనియా అనే పదార్థము కాలేయంలో ప్రవేశిస్తుందో కార్బన్ డయాక్సైడ్తో కలిసి యూరియా అనే పదార్థముగా ఏర్పడుతుంది. అయితే యూరియా అనే పదార్థము ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతుందో అది కిడ్నీల ద్వారా లేక మూత్రపిండాల ద్వారా ప్రముఖంగా విసర్జించబడతాయి. ఇది ముఖ్యంగా మనము మమేలియా క్లాస్లో, దాంతోపాటుగా ఆంఫిబియా అనే విభాగంలో మనం చూడవచ్చు. యూరిక్ యాసిడ్ ముఖ్యంగా ఇది రెప్టీలియా, పక్షులు మరియు ఇన్సెక్ట్స్ లేక కీటకాల లోపల యూరిక్ ఆమ్లం అనేది విసర్జక రూపంలో బహిర్గతమవుతాయి. విసర్జక పదార్థము ఎప్పుడైతే యూరియా అనే పదం కార్టిలేజినస్ చేపలు లేక కార్టిలేజినస్ ఫిషెస్ లోపల ఇది ముఖ్యంగా మన కండరాలలో నిల్వ ఉంచబడతాయి. అది నిల్వ ఉంచినప్పుడు ప్రోటీన్లు నష్టపోకుండా దాని యొక్క అంతర్భాగంలో టీఎంఓ అనే పదార్థాన్ని నిల్వ ఉంచుకుంటాయి. ఈ టీఎంఓ అనే పదార్థాన్ని ట్రైమిథైలమైన్ ఆక్సైడ్ అని అంటారు. దానితో పాటుగా యూరిక్ యాసిడ్ అనే విసర్జక పదార్థము అతి తక్కువ విషపూరితమైనటువంటిది. అమోనియా అనే పదార్థము అత్యధిక విషపూరితమైనటువంటి పదార్థం. అమోనియా కంటే యూరియా 1,00,000 రెట్లు తక్కువ విషపూరితమైనటువంటి పదార్థం. దానికంటే తక్కువ యూరిక్ ఆమ్లము లేక యూరిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. యూరిక్ యాసిడ్ అది దాదాపుగా సెమీ సాలిడ్ రూపంలో ఉంటాయి. ఇది ముఖ్యంగా మనకు సరీసృపాలు, పక్షులు, దాని తర్వాత కీటకాలలో విసర్జక రూపంలో బహిర్గతం చేస్తాయి. అమోనియా అనే పదార్థాన్ని విసర్జించే జీవరాశులు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని అమైనోటెలిక్ అని అంటారు.
అమైనోటెలిక్ అని అంటారు. అమోనియాను విసర్జించే జీవరాశులను అమైనోటెలిక్ అని అంటారు. ఇదివరకే చెప్పిన విధంగా అమోనియా అనే పదార్థము ప్రోటీన్లలో ఉన్నటువంటి అమైన్ అనే సమూహము ద్వారా విడుదలవుతుంది. ఇది డీఅమైనేషన్ అనే పద్ధతి ద్వారా విడుదలవుతుంది. ఆ అమోనియా అనే పదార్థము ఎప్పుడైతే డీఅమైనేషన్ రూపంలో విడుదలవుతుందో దాని అది వేరే జీవరాశులలో కాలేయంలో ప్రవేశించిన తర్వాత యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్ రూపంలో మార్పు చెందుతాయి. కానీ హీలియాస్టై అనే చేపలలో అమోనియా అనే విసర్జక పదార్థ రూపంలో మాత్రమే బహిర్గతమవుతాయి. కాబట్టి అటువంటి జీవరాశులు ఏదైతే అమోనియాను విడుదల చేస్తాయో అటువంటి జీవరాశులను అమైనోటెలిక్ జీవరాశులు అని అంటారు. యూరియా అనే పదార్థాన్ని విసర్జించే జీవరాశులను యూరియోటెలిక్ అని అంటారు. యూరియోటెలిక్ జీవరాశులు అని అంటారు. ఇది ముఖ్యంగా మనకు మమేలియా విభాగంలో ఉన్నటువంటి జీవరాశులలో, అదేవిధంగా యాంఫీబియా అనే విభాగంలో ఉన్నటువంటి జీవరాశులలో ముఖ్యంగా యూరియా అనే పదార్థము విసర్జక రూపంలో విసర్జించబడతాయి. అటువంటి జీవరాశులు ఏదైతే యూరియా అనే పదార్థాన్ని విసర్జింపజేస్తాయో అటువంటి జీవరాశులను యూరియోటెలిక్ అని అంటారు. ఇది 1,00,000 రెట్లు అమోనియా కంటే తక్కువ విషపూరితమైనటువంటి పదార్థం. యూరిక్ ఆమ్లం అనే 3వ రకమైనటువంటి విసర్జక పదార్థము సరీసృపాలు, పక్షులు మరియు కీటకాల లోపల విసర్జక రూపంలో విసర్జింపబడుతుంది. ఈ యూరిక్ ఆమ్లం అనే విసర్జక పదార్థం ఏదైతే ఉంటుందో అది సెమీసాలిడ్ రూపంలో ఉండి క్రిస్టల్స్ రూపంలో లేక స్ఫటిక రూపంలో బయటికి విసర్జింపబడతాయి. అయితే విసర్జక పదార్థాల యొక్క లక్షణాలను బట్టి లేక విసర్జక పదార్థాల యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి మనము జీవరాశులను 3 రూపాలలో మనము వేరుపరచడం జరిగింది. అందులో అమైనోటెలిక్, యూరియోటెలిక్ మరియు యూరికోటెలిక్ అని అంటారు. ఇది 3 రకాలైనటువంటి మనము విసర్జక పదార్థాలను బట్టి మనం 3 రకాలుగా మార్పు చేశాం. అయితే అకశేరుకాలు, సకశేరుకాలని మీరు విని ఉంటారు. అకశేరుకాలలో ఏదైతే మన అకశేరుకాలు ఉన్నాయో వాటిని మనము ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అని అంటాం. అయితే ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ లోపల మనకు వేరు రకాలైనటువంటి విసర్జక అవయవాలు ఇన్వర్టిబ్రేట్ లేక అకశేరుకాలలో విసర్జక పదార్థాలు విసర్జక అవయవాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అందులోపల ప్రోటోనెఫ్రిడియా మొదటి రకము. ఈ ప్రోటోనెఫ్రిడియా ఏదైతే ఉందో ఇది ప్లాటిహెల్మింథస్ జీవరాశులలో ఉంటాయి. వీటినే మనం ఫ్లేమ్ సెల్స్ లేక ఫ్లేమ్ బల్బ్ అని కూడా అంటారు. అయితే ఇవి విసర్జక క్రియతో పాటుగా ఆస్మో రెగ్యులేషన్ అనే ప్రక్రియను కూడా చేపడతాయి. 2వ రకానికి చెందినటువంటి విసర్జక ఏదైతే అవయవాలు ఉన్నాయో వాటిని మెటానెఫ్రిడియా అని అంటారు. మెటానెఫ్రిడియా ఏదైతే ఉందో ఇది మెటానెఫ్రిడియా అనలిడా అనే విభాగంలో ఉన్నటువంటి జీవరాశులలో కనబడుతుంది. మెటానెఫ్రిడియా ఎక్కువగా యూరియా అనే పదార్థాన్ని విసర్జించడానికి ఉపయోగపడతాయి. 3వ రకమైనటువంటి విసర్జక అవయవాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని మనము మాల్ఫీజియన్ నాళికలు అని అంటారు లేక మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అని అంటారు. ఈ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అనేవి కేశ రూపంలో ఉండి ఆహారనాళలో ఉంటాయి. ఇవి విసర్జక పదార్థము యూరిక్ యాసిడ్ అనే విసర్జక పదార్థాన్ని విసర్జింపజేయటంలో సహాయపడతాయి. నెక్స్ట్ రకానికి చెందినటువంటిది కోక్సల్ గ్రంథులు. ఈ కోక్సల్ గ్రంథులు లేక కోక్సల్ గ్లాండ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి విభాగము అరాక్నిడా లోపల కనబడతాయి. ఈ అరాక్నిడా లోపల మనకు సాలెపురుగుతో పాటుగా మనకు స్కార్పియన్ కూడా ఇందులోపల చేర్చబడింది. ఇవి కోక్సల్ గ్లాండ్ ద్వారా విసర్జక పదార్థాలను విసర్జింపజేస్తాయి. నెక్స్ట్ యాంటినల్ గ్లాండ్స్. ఈ యాంటినల్ గ్లాండ్స్ లేక గ్రీన్ గ్లాండ్స్ అనేవి క్రస్టేషియా అనే విభాగంలో ఉన్నటువంటి జీవరాశులు ఏదైతే రొయ్య మొదలగు జీవరాశుల లోపల ఈ విసర్జక అవయవాలను మనం చూడవచ్చు.
నెక్స్ట్ మెమేలియా లోపల మనము కిడ్నీల రూపంలో విసర్జక అవయవాలు ఉంటాయి. అవి యూరియా అనే పదార్థాన్ని విసర్జింపజేయటంలో సహాయపడతాయి. మళ్ళొక్కసారి ఇన్వర్టిబ్రేట్ జీవరాశులలో లేక అకశేరుకాలలో విసర్జక అవయవాలు వేర్వేరు రూపాలలో ఉంటాయి. ప్రోటోనెఫ్రిడియా ఇది మనకు ప్లాటిహెల్మింథస్ లోపల, మెటానెఫ్రిడియా అనలిడా లోపల యూరియాను విసర్జింపజేయడానికి సహాయపడతాయి. మాల్ఫ్యూషన్ ట్యూబ్యూల్ అనేవి మనకు కీటకాలలో ఉంటాయి. ఇవి యూరిక్ యాసిడ్ అనే విసర్జక పదార్థాన్ని విడడానికి సహాయపడతాయి. కోక్సల్ గ్రంథులు ఇవి అరాక్నిడా అనే విభాగములో ఉన్నటువంటి జీవరాశులలో ఉంటాయి. ఇవి విసర్జక క్రియలో సహాయపడతాయి. యాంటినల్ గ్లాండ్స్ అనేవి మనకు క్రస్టేషియా అనే విభాగములో ఉన్నటువంటి జీవరాశులలో విసర్జక క్రియ చేయడంలో సహాయపడతాయి. కిడ్నీలు మనకు మొలస్కా అనే జీవరాశుల లోపల ఇవి విసర్జక అవయవ రూపంలో సహాయపడి విసర్జక క్రియ చేయటంలో సహాయపడతాయి.